Hi guys, a dark-sided flycatcher has been found. It is about the 3rd or 4th record for Europe and of course a new bird for the Netherlands. So I'm on my way, but I'm currently sitting in a traffic jam near Amsterdam. The bird was found near Wassenaar in the dunes, so hopefully I'll get there in time and I can see it. Upon arriving at the parking lot, it was a matter of quickly gathering all the gear. I knew that my birding friend Rick had just arrived as well. He had his 2 kids with him, so it would take a little while. I decided to run in the woods ahead. Hij zegt hier langs de weg en straks rechts. Maar je kunt hier ook in. How does such an extreme rare flycatcher end up here? Here we see the distribution range of the species. It comes from very far east. On a flat map, the first thought is simply straight from the east, and certainly with the eastern airflow of recent times, that's quite possible. However, what is sometimes mentioned with this species is that it didn't fly from east to west, but over the North Pole. Instead of migrating south, this bird might have flown in the exact wrong direction. At the end of September, there was a strong air current from northern Russia towards the North Sea. We'll never know for sure, but perhaps data from GPS trackers on songbirds in the future will reveal a pattern that shows more birds ending up in Europe this way. Hebben ze hem daar of zo? Once at the location, there were bird watchers in 2 different spots. I decided to stand with the smaller group first, as it offered a much better view. It turned out that the bird was being seen from the other side. Ja, okay. It was quite difficult with so many people and all the branches and leaves to find a good spot to stand, but I managed. Species number 471 for my Dutch list was a fact. Kun je nog een keer beschrijven voor de nieuwe mensen? Oké, de pointer zie ik, ja. Nee, in de den. Hij zit vlak boven een... Zit hij in de linker of de rechter den die erachter zit? Hij zit midden, weet ik niet, hij zit in de midden Oh, vliegt? Rechts, ja. Rechts, Ja, oh. Oké. After briefly seeing the bird, I decided to go back to the other side. The bird was supposed to be much easier to see there. However, it turned out that they hadn't seen the bird from this side. After searching for a while, I spotted a very suspicious bird. Unfortunately, we couldn't relocate it here. Volgens mij zie ik hem hier. Die groene esdoorn, die den die recht achter die esdoorn zit, tegen de stam aan, daar fladdert die omhoog. Althans, een grijsbruine vogel. Kleine esdoorntje? Die groene grote esdoorn die je ziet, en dan heb je die lichtende den. Daar aan de linkerkant tegen de stam. Fladderde die, ik heb hem niet zien landen, maar hij zit er ergens bij die boom. Eigenlijk de derde den naar rechts. Ja, van die 3 dennen die naast elkaar staan, degene met de zon erop. Dan hoe hoog? Onder de kraag? Hoe hoog? Waar die grote zonnevlek op die den schijnt. Ongeveer rond die hoogte. Met een dikke tak naar links. Ja, die steekt eruit. Maar hij fladderde achter die bladeren, dus ik heb niet precies gezien waar die is gaan zitten. Oh, dan gaan we naar rechts. Ja, dat is een zanglijst. Nou, dit was geen zanglijst hoor, maar ik weet niet 100% zeker of dit de vliegvanger is hoor. Want het was wel de plek waar hij net ongeveer ook zat. With the dark-sided flycatcher, the first birdwatcher in the Netherlands reached the milestone of 500 species. So after congratulating Gerard Steinhaus, we received word that the bird had been seen again from the original spot. We quickly headed back there. Hey, nummer 500? Ja, precies. Lekker man. Iemand moet het doen, hè? Daarachter in het zonnetje. Ja, maar ik hoor net goudhaan. Maar is er nou en een vliegvanger en een goudhaan gezien of alleen een goudhaan? Mocht je hem zo weer hebben? Ik heb alleen een goudhaan. Nou, heeft hier dan iemand met zekerheid die vliegvanger gezien? Net? 10 minuten geleden? 10 minuten geleden denk ik.
Nou, er was net heel veel groezelmoes daar en daar. En daarvoor zijn mensen hierheen gekomen. Ja, ja. Maar toen was hij dus niet in beeld. Nou, één persoon denkt dat hij hem in de boom heeft zien vliegen. Nou, oké. Nou goed, dat is voor mij wel genoeg om even verder te zoeken. Een storm in een glas water dus. Storm in een glas water dus. Die goud aan bedoel je? Ja, 2 goudhanen Twee zelfs. zelfs. Ja, kut. Nee, ik ga nog even daar kijken, Je want gaat wel aan. Nou, ik denk heb, dat ik, rustig naar de hij, auto heeft, loop. ja, hij is hier nog de hele tijd al niet gezien, misschien zit hij niet eens meer in dit stuk. Nee, maar op de melding waar we afkwamen, niks was zeker, zie je, want hij is ook... Nee, dat is ook niemand blaam of zo, maar doordat er dan mensen komen en er wordt verder niet meer gezegd, dus wij denken, hé, is in beeld. En, Ja. dan blijkt het niet zo te zijn. De communicatie was in de groep echt belabberd. Ja. Er kwam niks van voren. I'm back for the second day in the dunes near Wassenaar for the dark-sided flycatcher. I have filmed it for a couple of seconds, but the shots are pretty bad. So I hope I get some better shots. I'll try my best. The bird was seen in top of a pine tree at this location. Most people stayed here, but since the bird hadn't been seen for a while, I went searching again and eventually found it along another path, where I was finally able to film it better. In the Netherlands there are 2 species of flycatchers that are quite common, the and spotted. We also see a couple of dozen red-breasted flycatchers each year. Almost annually there's a collared flycatcher, and there was even a case of a semi-collared flycatcher in 2021. The absence of white markings on the wings, the unstreaked crown and the striking eye-ring rule out spotted, pied, collared and semi-collared flycatchers. The lack of white in the tail excludes the red-breasted flycatcher and the tiger flycatcher, which might be expected in the future. So it had to be a very rare Asian flycatcher. The extensive soot-colored streaks on the flanks, the dark lores and the limited amount of light markings on the base of the lower mandible rule out the brown flycatcher. After the bird disappeared again, it was seen about half an hour later in the top of the same familiar pine tree. I had a better view this time and was able to film the bird for a while. Then we waited until a few friends who had come from Vlieland also saw the bird. Afterwards, my wife, kids and I went home content. The bird was gone the next day. In the end, about 700 people saw the bird. If you enjoyed the video, don't forget to hit the like button and help me make better videos by subscribing. See you next time.